Hey beauties, hari ni Ira nak share cara nak buat Smokey Pink Glam. Okay, start dengan prepping the skin macam biasa. Follow the skincare routine first. Okay, next jangan lupa primer untuk bagi foundation tu lebih tahan lama. Okay, kali ni Ira nak guna Magic Pinky Powder sahaja. Tanpa foundation, you all dah boleh cover everything. Ira guna coat neutral dan Ira apply guna powder brush sahaja. Okay, rub in circular motion. Lepas tu shading Ira guna coat natural tan yang paling gelap. Untuk shading hidung pun sama, Ira guna blending brush just to shade. Okay, so untuk eyeshadow Ira guna creamy eyeshadow dulu sebagai base. Lepas tu Ira guna this first color. Okay, letak all over the lid. Lepas tu second color yang agak gelap sedikit underneath, on top je macam gitu, and blend everything. Lepas tu smoke it out with the black pencil liner. Smudge, guna smudge brush macam gitu. And to pop up the look, Ira apply shimmer. Lepas tu kita buat wing liners bagi dramatic sikit, nude liner, and smudge it out underneath. Lepas tu buat kening macam biasa. Letaklah sedikit corally pinky blush and highlighter to pop. And as for the lipstick, Ira guna velvet matte lipstick daripada House Cosmetic, Coat Peony, and some gloss. And dah pun siap. I love this look. What about you guys?